সো হে গাইস, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল গাইস। এই ধরনের স্ট্যাটাস ভিডিওটি তৈরি করতে হলে আপনাদেরকে প্রথমেই এই ভিডিও ডেসক্রিপশান থেকে বিটমার্ক সংটিকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। সো গাইস, প্রথমে নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করবেন। নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করার পর এখানে স্ক্রল ডাউন করে একটু নিচের দিকে আসবেন। এখানে ফিল স্ক্রিন করে নেবেন। ফিল স্ক্রিন করার পর 9:16 ক্লিক করবেন এবং ইম্পোর্ট অপশানে ক্লিক করবেন। এই ভিডিও ডেসক্রিপশান থেকে যে বিটমার্ক সংটিকে আপনি ডাউনলোড করে রেখেছিলেন সেটি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন। সো গাইস, ফাইনালি বিটমার্ক সংটিকে সিলেক্ট করার পর ঠিক এই রকম ইন্টারফেস আপনার ফোনেতে শো হবে। সো গাইস, লেয়ারটাকে এখানে টেনে আপনারা একটু বড় করে নেবেন। টেনে বড় করে নেওয়ার পর লেয়ারের প্রথমে চলে আসবেন। প্রথমে আসার পর প্রথম ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে টাচ করবেন। তারপর রিপ্লেসে ক্লিক করবেন। রিপ্লেসে ক্লিক করার পর আপনার পছন্দ মতো ফটোটি সিলেক্ট করে নেবেন। সো আমি একটা ফটো সিলেক্ট করে নিচ্ছি। প্রথম ফটো সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার পর লেয়ারটাকে একটু টেনে বড় করে নেবেন। নেক্সট ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে টাচ করবেন। রিপ্লেসে যাবেন। রিপ্লেস থেকে ঠিক একই রকমভাবে ফটো সিলেক্ট করে নেবেন। সো গাইস, আমি এখান থেকে ফটোগুলো সিলেক্ট করে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ফটো সিলেক্ট করে নেবেন। সো গাইস, আমাদের ফাইনালি 15টা ফটো অ্যাড করা হয়ে গেছে। 15টা ফটো অ্যাড করার পর একটা রাউন্ড ভিডিও অ্যাড করে নিতে হবে। রাউন্ড ভিডিওর লিঙ্ক আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি, চাইলে আপনারা সেখান থেকে সরাসরি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। সো চলুন গাইস, আমি রাউন্ড ভিডিওটি অ্যাড করে নিচ্ছি। গাইস, রাউন্ড ভিডিওটি অ্যাড করার পর গাইস আরও 15টা ফটো অ্যাড করে নেবেন। সো গাইস, আমি 15টা ফটো অ্যাড করে নিচ্ছি। গাইস, আমাদের 15টা ফটো অ্যাড হয়ে যাওয়ার পর ঠিক একই রকমভাবে আরও একটা ভিডিও আমাদেরকে অ্যাড করে নিতে হবে। সো গাইস, ভিডিওর প্রথমে চলে আসবেন। প্রথমে আসার পর লেয়ারে ক্লিক করবেন। লেয়ারে ক্লিক করার পর মিডিয়াতে যাবেন। মিডিয়া থেকে আপনাদেরকে একটা টেমপ্লেট অ্যাড করে নিতে হবে। গাইস, আমি টেমপ্লেটের লিঙ্ক আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। সো গাইস, আপনারা এখান থেকে টেমপ্লেটটি টাচ করবেন।
টাচ করার পর আপনাদেরকে ব্লেন্ডিং অপশানে যেতে হবে। ব্লেন্ডিং অপশানে যাওয়ার পর এখান থেকে আপনাদেরকে স্ক্রিন করে নিতে হবে। সো স্ক্রিন করার পর আপনারা ব্যাকে চলে আসবেন। ব্যাক থেকে মিক্সার অপশানে ক্লিক করবেন। মিক্সার অপশানে ক্লিক করার পর এখান থেকে গানটাকে মিউট করে দেবেন। তো গাইস মিউট করার পর এখানে স্প্লিট স্ক্রিনে যাবেন। এখান থেকে স্প্লিট স্ক্রিনটাকে ফুল করে দেবেন। সো গাইস এখানে আপনারা টেমপ্লেটের উপর ক্লিক করে বাকি অংশটা কেটে দেবেন।